The destruction of rainforests in and around the Amazon generates more than 70% of Brazil's greenhouse gas emissions. Worldwide, destruction of tropical rainforests generates 20% of all man-made greenhouse gas emissions. The Kyoto Protocol failed to address this issue, with grave consequences. Is Copenhagen doomed to repeat this tragedy? The first Katoomba meeting took place in the year 2000, when a handful of environmentalists, bankers, businessmen, scientists, and policymakers decided it was time to correct what they considered to be the single greatest inefficiency in our economic system. Namely, the market's failure to put a price on the value of clean air, clean water, and climate stability, all of which are products delivered free of charge by our planet's living ecosystems, even as we price and pay for and incentivize the existence of products that destroy those systems. Katoomba meetings aim to bring nature into our economy, in part by bringing together diverse minds and views, competing interests, enemies, opponents, adversaries, people, all of them, people on a planet on which they depend and which they all share. Katoomba's organizers believe that from diversity of opinion comes new insight and progress towards a realistic, sustainable solution to our environmental challenges that has broad-based support from all levels and segments of society. Nowhere is this more evident than at the 14th Katoomba meeting, which took place at the beginning of this month in Mato Grosso, a Brazilian state known for soybean production, cattle farming, and, until recently, rampant, uncontrolled deforestation. More than 1,400 delegates attended this month's event, and they comprised individuals from a wide variety of diverse disciplines and from all sectors of Brazilian society, from indigenous people acting as guardians of the ecosystem to soybean farmers long condemned as the rainforest's greatest enemy. Blairo Maggi, governor of the state of Mato Grosso and Brazil's soybean king. His company produces nearly 20% of Brazil's soybeans, and he is one of several governors of Amazonian states to participate in this month's Katoomba meeting. De que a questão amazônica ela é além das fronteiras. Para a natureza não existe fronteira. Os animais não existem fronteiras. Existem fronteiras são para nós, os homens que colocaram as regras e as fronteiras. Until a few short years ago, Governor Maggi was a self-declared enemy of the rainforest and a friend of the soybean farmer. Today, he says he's a friend to both. Largely, he concedes, because of efforts to incorporate the value of climate regulation in our economic system. Soybean farmers who maintain the forested portion of their properties can earn carbon credits if they become good stewards of the land and reduce emissions from deforestation and forest degradation, or REDD, RED. More accurately, they will be able to earn carbon credits if RED offsets are given the green light this December in Copenhagen. Carlos Minky, a founding member of the Green Party, spent most of the 1970s in exile. Until recently, he was considered a friend of the environment and an enemy of business. Now, he says he's a friend of both. Vou recuperar 10, 20, 30 ou 40 hectares de mata degradada. Assinaram. Demos mudas de viveiros. E, passado um ano, eles recuperaram essas matas degradadas e ganharam um cheque, cada um, pelo trabalho que eles fizeram. E nós chamamos a esses produtores com um nome que eu considero poético e romântico, que é produtores de água. Porque é disso que se trata. Ao recuperar as matas ciliares, melhoraram a quantidade e a qualidade da água desses corpos hídricos e, portanto... Never before had so many policymakers from so many Amazonian states representing so many diverse interests appeared together in one public forum, a fact not lost on the Brazilian media.
which gave not only the meeting, but also the issue of payments for ecosystem services front-page coverage, helping to spread awareness of the concept and to elevate the level of debate beyond the meeting itself. It is quite thrilling to know that many of the ideas that we are discussing in the earlier meetings that were just in a small room with 20 people group discussing the potential of ecosystem services for the establishment of financial mechanisms to conserve biodiversity. And now it's really amazing to get 7 governors, all the governors of the Brazilian Amazon, which represents more than half of the Brazilian territory, all together with the Minister for the Environment to discuss inside a Katoomba meeting for the first time a specific instrument for protecting the forest, which is RED. The focus throughout was not on implementing payment for ecosystem service schemes for their own sake, but for the sake of creating a sustainable economy. Em uma hora, fechar uma serraria ilegal ou uma madeireira ilegal, do que em uma hora criar 50 empregos sustentáveis. Esse é o verdadeiro desafio. Criar empregos sustentáveis que permitam à população viver com dignidade sem destruir o bioma. É por isso que estamos todos aqui hoje. Essa é a nossa meta comum. Essa seguramente é a meta comum. Governor Carepa of Pará was one of many who warned that putting an economic value on ecosystem services, whether that's through RED, or water or wetlands or biodiversity payments, could lead to a land grab if not implemented properly. A meta é recuperar 1 milhão de hectares de terra, com esse 1 bilhão de árvores, até 2013. E com isso, além das ações de fiscalização, nós vamos estar, com certeza, diminuindo a pressão sobre a derrubada da floresta e criando alternativas de caráter econômico. E é importante, inclusive, juntar essas alternativas ao mecanismo de RED e dizer o seguinte, que quando se for criar esse mecanismo, que se vai discutir em Copenhague, é importante que se pense no mundo real da Amazônia. Nós entendemos que esse é o mecanismo que o Estado do Mato Grosso precisa, e entendo também que os colegas governadores da Amazônia também entendem que é necessário. Por um lado, a gente retarda o desmatamento, evita o desmatamento, mas nós precisamos também não esquecer daqueles que têm as terras em seu nome, e a legislação permite que eles possam utilizar essas terras, converter. The Governors Forum, which launched Katoomba XIV, helped focus media attention on the event, in part because of moments like this. Bem, primeiro quero dar as boas-vindas ao ministro Nick. Você viu, isso estava sendo tão esperado aqui, que a hora que nós fomos cumprimentar, o povo fez, né? Estavam achando que nós íamos brigar aqui em cima, então faz parte do passado. But the Governors Forum was just one of several panel discussions to take place on that first day of the 2-day public Global Katoomba meeting. Most discussions were more technical in nature and focused on developing workable methodologies for incorporating nature's services into our economic system. The 2-day public meeting was then followed by another meeting, one that was more low-key and technical, the private Katoomba meeting. At these private, invitation-only events, which now follow all global Katoomba meetings, participants are usually invited to take part in focused workshops designed to spark movement towards specific solutions related to the larger event. Bom, o evento Katoomba, não só para o estado do Mato Grosso, mas para todo o Brasil, é importantíssimo, porque ele vem trabalhando em cima da área de mudanças climáticas, que é o top hoje do mundo. O mundo hoje só se fala na área de mudanças climáticas, de não impacto ao meio ambiente, da diminuição das catástrofes ambientais que estão ocorrendo, justamente pelas alterações climáticas que vêm ocorrendo ao longo dos anos no mundo. E aqui esse evento no Brasil, ou seja, ainda mais no Mato Grosso, que é o nosso grande estado, focado na questão do desmatamento, né, que muitos alegam essa questão, é importante para que a gente realmente possa também dar uma resposta para o mundo, mostrando o que o Estado vem fazendo para conter o desmatamento, para o avanço na contribuição para o mundo na não emissão de gases de efeito estufa
principalmente na diminuição do desmatamento, mas também mostrando o potencial que é o Estado na área da produção agrícola de forma sustentável. Ah, com certeza. Leva muita coisa, principalmente a atualidade. Porque às vezes você está na sua casa e você não sabe o que está acontecendo. Então, se você está participando, vendo pessoas de outros países, não só local, né, mas fora daqui, é muito importante. A gente sabe que o Katoomba Group é normalmente oferece eventos bastante representativos e bastante importantes. Mas eu particularmente fiquei surpreendido com a qualidade técnica, a presença de pessoas, atores muito importante, os governadores, a representatividade política, de fato foi muito importante. Olha, eu pensei em outra coisa antes, agora eu estou vendo que a importância desse encontro, a discussão que está acontecendo, e o que se propõe, visto que aqui em Mato Grosso há muito tempo nós propondo que se paga pela floresta em pé, e nessa discussão nós estamos vendo que isso está acontecendo e que vai ser a saída para a gente possa manter a floresta conservada e preservada. Extremamente produtivo, proveitoso. Eu acredito que Mato Grosso vai ter uma nova mentalidade a partir desse evento, principalmente sabendo que manter a floresta em pé é o melhor negócio. Para você. Bem, o evento está sendo de grande importância, com várias pessoas mundialmente experientes, né? E isso traz muita informação, muito conhecimento, só que eu espero que não seja só transmissão de conhecimento, que passe para o ramo das ações, do nível de conscientização e sensibilização já está muito bom. Eu acho que todos aqui já estão sensibilizados, já estão mais aptos a trabalharem com a questão ambiental de uma forma de reduzir mesmo as emissões e de começar a ver esse crédito de carbono de uma outra forma. Só que eu espero que sejam feitas e realizadas ações, porque muito se fala a nível principalmente governamental e federal e pouco se faz pelo nosso país. Então eu gostaria que fosse muito mais ações do que só projetos ou coisas que fossem só, como se fala, como se fossem só planos e não sejam praticados. Eu gostaria que fossem praticados em tempo mais hábil, né? O governador de Mato Grosso, Laio Macho. O senhor ministro de Estado do Meio Ambiente, Carlos Minky. On day one of the Brazil Katoomba meeting, Governor Maggi and Minister Minky signed an historic agreement bringing state and federal environmental laws into alignment and laying the groundwork for more efficient ecosystem service payment schemes. On the first day of the private meeting, Mario Monzoni, director of the Center for Sustainability Studies at Brazilian University Fundação Getúlio Vargas, proposed the formulation of what has come to be known as the Cuiabá Declaration, which calls on President Lula to embrace direct payments to Brazilian landowners and indigenous tribes for efforts to reduce emissions from deforestation and forest degradation. This declaration became the focal point of the meeting and was finalized upon its conclusion. Representatives from several state environmental agencies have already lent support to the declaration, which is being administered by local NGO Instituto Centro de Vida, ICV.